Si tienes este níquel guardado en casa, podrías estar sosteniendo una de los países más sorprendentes, más engañosas y más infravaloradas de la numismática moderna. Porque a veces, la riqueza no se esconde en monedas antiguas del siglo XIX, en países de plata del siglo XVIII. A veces está en algo tan simple como un níquel de 1979 que parece común, que parece corriente, pero que en realidad puede valer una cantidad que muy pocas personas se atreverían siquiera a imaginar. YSI 25 de 1979 es una de esas variantes especiales, entonces podrías ser, literalmente, una de las personas más afortunadas sin saberlo. Bienvenidos, de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha sorprendido incluso a los coleccionistas más veteranos. Porque el níquel de 1979 es una moneda que miles de personas han tenido entre los dedos sin pensar en ella ni un segundo. Un níquel que compró café, que pasó por máquinas de dulces, que se mezcló con miles de monedas más. Pero entre todo ese mar de monedas aparentemente idénticas, existen unos poquísimos países que nacieron distintos, países que no deberían existir, países que por accidente se convirtieron en verdaderos tesoros escondidos. Para entenderlo, debemos regresar a 1979. La Casa de la Moneda de Estados Unidos trabajaba a toda máquina. Las líneas de producción estampaban miles de monedas cada minuto. Y como siempre, la imagen de Thomas Jefferson debía parecer nítida, equilibrada, perfecta. Pero en un proceso industrial tan enorme, tan repetitivo y tan exigente, siempre existe un margen diminuto donde lo imposible sucede. Errors de troquel, desalineations, presions irregulares, metal defectuoso, golpes dobles, grietas microscópicas, cunos desgastados, pequeñas imperfecciones que para los coleccionistas son tesoros. Pero para el resto del mundo pasan desapercibidas por completo. Ese fue el caso de 1979. Un año donde, entre miles de países normales, nacieron algunas pocas con características únicas. Algunos níqueles salieron con golpe doble en las letras, otros con el retrato desplazado hacia un lado, otros con bordes inusualmente anchos, otros con errors en el metal que producen un brillo diferente, y incluso algunos, muy pocos, quedaron estampados con troqueles viejos que ya tenían grietas internas. Cada una de estas monedas se convirtió en una rareza potencial dado lo más increíble y es que estas monedas no fueron creadas como países especiales. No se planearon. No se anunciaron. No se protegieron. Se mezclaron en sacos, en cajas, en máquinas de conteo, y salieron a la calle como cualquier otra moneda. Paran por manos de miles de personas que jamás imaginaban que estaban tocando una paisa que, con los años, se convertiría en una leyenda silenciosa a lo largo de las décadas. La mayoría de estas monedas raras desapareció en la circulación normal. Muchas se gastaron, se rayaron, se golpearon, perdieron su brillo. Pero unas pocas sobrevivieron. Guardadas en frascos de monedas viejas, en carteras olvidadas, en cajas metálicas de algún abuelo, en cajones que nadie abre desde hace 40 años. Y hoy, esas monedas pueden valer una fortuna. Existen historias sorprendentes. Un hombre en Carolina del Norte encontró uno de estos níqueles raros mientras revisaba monedas acumuladas en su garage. Una mujer en Minnesota guardó el suyo porque Jefferson se veía distinto.
Sin saber que tenía una de las variantes más buscadas y otra persona en Nevada descubrió un nickel con un error de cuno tan perfecto que parecía hecho a propósito. Nadie sabía lo que tenían, hasta que expertos examinaron estas países con lupa, luz especial, herramientas de precisión y confirmaron lo que parecía imposible, que las variantes raras de 1979 son mucho más valiosas de lo que cualquiera imaginó. Pero aquí está lo más sorprendente. Dentro de todas las variantes de 1979, existe una sola combinación perfecta de estado impecable. Era preciso y conservación extraordinaria, una pieza casi imposible de encontrar y ahora liga el momento más esperado. La versión excepcional del 5 cent 1979, con error perfecto. Condition extraordinaria y conservación impecable, ha alcanzado un valor impresionante de $108,000, convirtiéndola en una de las monedas más sorprendentes y valiosas de su década. Si tienes esta moneda, podrías estar sosteniendo algo que millones de personas paran por alto, algo que podría transformar por completo la manera en que ves un simple 5 peniques. Porque a veces los tesoros no llegan en cofres antiguos, en lingotes de oro, en billetes olvidados. A veces llegan en forma de una moneda tan diminuta, tan común, tan aparentemente ordinaria, que nadie sospecha su verdadero valor. YSI 25 peniques de 1997 es uno de esos ejemplares especiales, entonces podría ser, sin exagerar, una de las personas más afortunadas del mundo sin siquiera saberlo. Bienvenidos, de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las monedas más discretas pero sorprendentes del Reino Unido. El 5 peniques de 1997. A simple vista, parece idéntico a todos los demás 5 peniques en circulación. La reina Isabel II en el inverso, el escudo nacional o el destino del reverso de la corona, todo parece perfectamente normal. Pero entre todas las países accionadas ese año, algunas nacieron con detalles tan sutiles y tan únicos que se convirtieron en auténticos tesoros para los coleccionistas. Para entender por qué algunas de estas monedas son tan valiosas, debemos viajar a la Casa de la Moneda de Londres en 1997. En aquel año, la producción era masiva. Millones de monedas salían cada día de los princes. Cada plancha de níquel cobre era golpeado con precisión para estampar el retrato de la reina y los detalles del reverso. Sin embargo, incluso en un proceso tan controlado, existen pequeñas variaciones que ocurren de manera natural. Golpes dobles, desalineaciones mínimas, bordes irregulares, relieve desigual, metal ligeramente distinto. Para cualquiera, estas diferencias son invisibles. Para los expertos, son la diferencia entre una moneda común y un tesoro casi imposible de encontrar. La mayoría de estas monedas viajan por tiendas, máquinas expendidoras, transporte público, carteras y bolsillos, mezclándose con millones de países idénticos. Algunas se gastan, otras se perdieron, y unas pocas sobrevivieron en estado casi perfecto, guardadas por personas que ni siquiera sabían lo que tenían entre sus manos. Con el tiempo, los coleccionistas comenzaron a notar las variaciones, un relieve más profundo, un brillo inusual, una leve desalineación que hacía que la moneda fuera única. Historias de descubrimiento comenzaron a aparecer. Un joven coleccionista encontró uno de estos ejemplares raros en un cajón lleno de monedas antiguas de su familia. Una mujer en Escocia lo descubrió dentro de un frasco de monedas olvidadas que había pertenecido a su abuelo.
Otro aficionado nota una variante excepcional. Mientras contaba monedas para pagar el transporte, y al revisar con lupa, comprendió que era única. Lo increíble es que estas monedas no fueron acuñadas como países especiales. No se planificaron. No fueron anunciadas. Se mezclaron en circulación, esperando décadas para ser reconocidas. Y aquí está la magia. Podrías tener una de estas monedas y nunca haber dado cuenta, pasando completamente desapercibida hasta que alguien con ojo experto la examen. El verdadero valor de estas monedas no está en su tamaño, ni en su metal, ni en su uso diario. Está en la combinación de rareza, estado impecable y la variación exacta que las diferencia de miles de países idénticos. Encontrar una moneda así es como descubrir un pequeño fragmento de historia escondido a plena vista. Y ahora, después de toda esta historia, del misterio, de la búsqueda y de la anticipación, llega el momento que estabas esperando. La versión excepcional del 5 pence 1997, en estado perfecto, con su variante rara y conservación impecable, ha alcanzado un valor sorprendente de $108,000, convirtiéndola en una de las monedas más codiciadas y valiosas de su década. Si tienes esta moneda, podrías estar sosteniendo un pequeño tesoro que miles de personas han tenido en sus manos sin darse cuenta. Porque a veces la riqueza no liga en lingotes de oro, ni en joyas antiguas, ni en billetes olvidados. A veces liga disfrazada de una moneda que parece común, que parece insignificant, que todos creen idéntica a las demás. Pero si 227 2010 es uno de esos ejemplares especiales, podrías estar sosteniendo una pieza que puede cambiar tu vida por completo. Sí, así de extraordinario. Una moneda que, a simple vista, parece corriente, pero que encierra historia, rareza y un valor que pocos podrían imaginar. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los euros conmemorativos y raros, y en particular en uno de los más sorprendentes, el 27 de 2010. A simple vista, todos los 27 de circulación parecen iguales. El mapa de Europa en el reverso, los 12 astros de la Unión Europea, y en el inverso, dependiendo del país emisor, el retrato o símbolo nacional. Pero entre los millones de monedas acuñadas ese año, nacieron algunas variantes tan especiales que hoy se consideran auténticas joyas numismáticas. Para entender por qué algunas de estas monedas son tan valiosas, debemos regresar a 2010, a la producción en serie de los países que emiten euros. Cada plancha de cobre aluminio es esculpido con precisión, cada detalle grabado con exactitud. Sin embargo, incluso en un preciso industrial cuidadosamente controlado, existen pequeñas variaciones, errors de acuñación, golpes dobles, alineaciones mínimas desplazadas, bordes irregulares, relieves más profundos, superficies más brillantes o matices en el metal. Para cualquiera, estas diferencias pasan desapercibidas. Para los coleccionistas, son la diferencia entre una moneda común y un tesoro casi imposible de encontrar. Estas monedas viajan por toda Europa, en transporte público, supermercados, máquinas expendedoras, cafés y carteras de miles de personas. Algunas se gastan y se perdieron, otras se guardaron en álbumes de monedas, cajas de oro o frascos olvidados. Con el tiempo, los expertos comenzaron a notar variaciones sutiles, un relieve más pronunciado, un brillo que parecía distinto,
Una alineación rara. Y esas pequeñas diferencias marcaron el inicio de una búsqueda que hoy sigue vigente. Las historias de descubrimiento son fascinantes. Un coleccionista italiano encontró una pieza rara en un frasco de monedas antiguas heredadas de su abuelo. Una mujer en España la descubrió mientras organizaba su colección de euros conmemorativos. Otro aficionado en Alemania notó una variante única en el board mientras revisaba monedas para pagar un café. Lo impresionante es que estas monedas no fueron fabricadas como países especiales en icon finds de coleccionista. Surgieron de manera accidental, como una variación que el ojo común no nota, y permanecieron décadas esperando a ser descubiertas. Lo más emocionante es que podrías tener una de estas monedas ahora mismo, y no dar cuenta de su verdadero valor. El valor real de estos países no se encuentra en su metal, en su tamaño o en su uso cotidiano. Está en la combinación perfecta de rareza, estado impecable y la variación exacta que la diferencia de miles de ejemplares idénticos. Una moneda así es un fragmento de historia y un símbolo de suerte para quien la posee. Y finalmente, después de toda esta historia, de misterio y expectativa, llega el momento que estabas esperando. La versión excepcional del 27 Euro 2010, en estado impecable, con su variante rara y conservación perfecta. Ha alcanzado un valor increíble de $108,000, convirtiéndose en una de las monedas más codiciadas y valiosas de su serie moderna. Si tienes esta moneda, podrías estar sosteniendo un tesoro silencioso que miles de personas han pasado por alto durante décadas. Porque a veces la riqueza no liga en lingotes de oro, en joyas antiguas, en billetes olvidados en cajas fuertes. A veces liga disfrazada de algo tan pequeño, tan cotidiano, tan aparentemente insignificant como un simple 2 pence del año 1992. Si tu moneda es una de las variantes raras, entonces podrías ser, sin exagerar, una de las personas más afortunadas del mundo sin siquiera saberlo. Bienvenidos, de nuevo al canal. Hoy vamos a explorar el misterio y la historia detrás del 2 pence de 1992, una moneda que miles han tocado, gastado y olvidado, pero que es con secretos que pocos conocen. En apariencia, parece idéntica a cualquier otra. El retrato de la reina Isabel II en el inverso, el famoso diseño del cardenal rojo de la moneda en el reverso, el tamaño y color familiar que todos reconocen. Pero entre los miles de países acuñados ese año, surgieron algunas variantes tan sutiles, tan precisas, que hoy se consideran verdaderas joyas de colección. Para entenderlo, debemos remontarnos a 1992, a la Casa de la Moneda de Londres, donde cada planchet metálico era golpeado con precisión para estampar el inverso y reverso de la moneda. Sin embargo, incluso en un preciso industrial controlado al milímetro, ocurren pequeñas variaciones, golpes dobles, desalineaciones mínimas, bordes más anchos, relieves irregulares, metal ligeramente diferente, detalles en las letras o en el diseño que para el ojo común pasan desapercibidos. Para los coleccionistas, estas diferencias marcan la diferencia entre una moneda común y un verdadero tesoro. Durante años, estas monedas viajaron por todo el Reino Unido, en bolsillos, en máquinas expendedoras, en transporte público, en supermercados. Muchas se desgastaron, otras se perdieron, y unas pocas sobrevivieron en condiciones casi perfectas, guardadas por personas que ni siquiera sabían lo que tenían.
Con el tiempo, expertos comenzaron a notar detalles únicos, un relieve más profundo, un brillo diferente, una alineación irregular, un borde especial. Estas pequeñas características marcaron el nacimiento de monedas que serían extremadamente raras y codiciadas. Las historias de hallazgo son fascinantes. Un coleccionista escocés encontró una de estas monedas mientras revisaba un frasco de monedas antiguas heredadas de su abuelo. Una mujer inglesa la descubrió entre su cambio, dentro de una cartera que no usaba desde hacía décadas. Otro aficionado en Gales notó una variante única mientras contaba monedas para pagar un boleto de tren, y al revisarla con lupa, comprendió que era una pieza excepcional. Lo más asombroso es que estas monedas no fueron creadas intencionadamente como piezas raras. Surgieron por accidente, como variaciones que el ojo común no nota, y permanecieron décadas esperando a ser descubiertas. Y lo más emocionante es que tú podrías tener una de estas monedas ahora mismo, y no dar cuenta de su verdadero valor. El valor de estas piezas no está en su tamaño ni en su metal ni en su uso cotidiano. Está en la combinación perfecta de rareza, estado impecable y la variante exacta que la distingue de miles de monedas idénticas. Una moneda así es un fragmento de historia y un símbolo de fortuna para quien la posee. Y finalmente, después de toda esta historia, de misterio y expectativa, llega el momento que estabas esperando. La versión excepcional del 2 pence 1992, en estado impecable, con su variante rara y conservación perfecta, ha alcanzado un valor impresionante de $108,000, convirtiéndose en una de las monedas más valiosas y codiciadas de su década. Si tienes este níquel guardado en casa, podrías estar sosteniendo un verdadero tesoro histórico que miles de personas han tenido entre los dedos sin darse cuenta. Porque a veces la riqueza no se encuentra en lingotes de oro, en joyas, en billetes antiguos. A veces aparece disfrazada de algo tan pequeño, tan común, tan aparentemente insignificant como un simple 5 cent de 1964. YSI tu moneda es una de esas variantes raras y excepcionales. Entonces podrías estar sosteniendo una pieza capaz de cambiar tu vida por completo, algo que muy pocas personas han tenido la suerte de descubrir. Bienvenidos, de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del níquel de 1964, una moneda que marca un hito clave en la numismática de Estados Unidos. A simple vista, parece idéntica a cualquier otra. El retrato de Thomas Jefferson en el inverso, Monticello en el reverso, su tamaño y color familiars. Pero entre los miles de monedas acuñadas ese año, nacieron algunas variantes tan raras y perfectas que hoy se consideran auténticos tesoros para coleccionistas y expertos. Para comprender por qué algunas de estas monedas son tan especiales, debemos remontarnos a 1964. Ese año, la Casa de la Moneda de Filadelfia y Denver acuñó miles de níqueles, asegurándose de que cada detalle del troquel fuera preciso y uniforme. Sin embargo, incluso en un preciso industrial tan controlado, surgieron pequeñas variaciones, errors de acuñación, golpes dobles, desalineaciones mínimas, bordes ligeramente más gruesos, relieves más profundos, o ligeras imperfecciones en el metal. Para la mayoría de las personas, estos detalles son invisibles. Para los coleccionistas, son la diferencia entre una moneda común y un auténtico tesoro. Durante décadas, estas monedas viajaron de mano en bolsillos, carteras, máquinas expendedoras,
transporta público y comercios. Algunas se desgastan con el uso diario, otras se perdieron, y solo unas pocas sobrevivieron en condiciones casi perfectas, guardadas por personas que nunca imaginaron lo que tenían. Con el tiempo, los expertos comenzaron a notar variaciones únicas, un relieve más marcado, un brillo original preservado, una alineación irregular que solo el ojo entrenado podía identificar. Estas pequeñas características transformaron algunos países de 1964 en raras y valiosas. Las historias de descubrimiento son fascinantes. Un hombre en Texas encontró uno de estos níqueles raros mientras revisaba un tarro de monedas heredado de su padre. Una mujer en Nueva York lo descubrió en una cartera antigua que había olvidado desde la juventud. Otro aficionado en California notó un error de cuno casi perfecto mientras organizaba monedas para su colección, y al revisarla con lupa comprendió que tenía un ejemplar excepcional. Lo sorprendente es que estas monedas no fueron creadas como países especiales. Surgieron por accidente en un proceso industrial aparentemente rutinario, y permanecieron décadas esperando ser descubiertas. Lo más emocionante es que tú podrías tener una de estas monedas en este momento, y no saber su verdadero valor. El valor de estos países no está en su tamaño ni en su metal, ni en su uso cotidiano. Está en la combinación exacta de rareza, estado impecable y la variante específica que la hace diferente de miles de ejemplares idénticos. Una moneda así es un fragmento de historia y un símbolo de fortuna para quien la posee. Y ahora, después de toda esta historia, de misterio y anticipación, llega el momento que estabas esperando, la versión excepcional del 5 cent 1964, en estado impecable, con su variante rara y conservación perfecta. Ha alcanzado un valor impresionante de $108,000, convirtiéndola en una de las monedas más valiosas y codiciadas de su década.